Asanteni sana kwa share leo. This is Teens Untold with me, Auntie Maj. Manze, kama nikianza show natakanga kuanza na kuwashukuru sana. Thank you so much guys for the love, the support. Manze mmekuwa mkinionyesha, manze nasikia nikiwa blessed, nafurahia, nashukuru. Manze tuzidi kuwatch, hizo comments ni muhimu. Muendelee kutuma hizo comments, maswali, anything mnataka kuona kwa show, manze mnatupia feedback, ndio tu make better and better, ndio tuendelee kuiwatch na kuwatch, tunashare, tunasubscribe. Manze tunashukuru. Thank you so much for everything. Nashukuru. Leo ni siku ingine, day ingine, show ingine. Na leo manze nilisikiza na nimesikia mnasema teens ni ya show ni ya ma-teens na mnataka teens kwa show. Na leo niko at least privileged kukuwa na one of the teens. Tuko naye hapa. Nitampeleka kwake ajiintroduce, atuambie jina yake. So, karibu sana. Tunataka uanze, uangalie kwa ile kamera. Yeah. Utuambie jina yako. Yeah. Yeah, majina yote matatu. Okay. Yes. Hi, I'm Vivian Wamaitha Muthoni, and I'm so happy to be here. Okay. Yeah. Thank you so much for being with us. You're welcome. Karibu sana, hata Yeah. kuitikia kukuja. Yeah. Unajua, I know it's a lot being here. Yeah. I know it has taken a lot of guts for you to be here. Yes. At least kuja kuongea on behalf ya teen wengine. Yeah. At least ku voice out because I know unajua mkiwa huko nje mnaweza kuongeleshana mkiwa kwa pamoja. Yeah, unasikianga. Yeah, Yeah, you sit down with your friends, exactly, you talk. Yeah. Exactly, mnaweza kuongea na vitu zenye mnaweza kushare mkiwa pamoja. Ni vitu mingi sana like mnapitia, hawezangi kuzivoice out huko nje, but at least when mkienda mmekaa pamoja mkiongea mnaweza kuvoice out. And that is why inajua hata mafans wetu wameinsist lazima tukue na teens because wanataka kusikia from the horse's mouth. Yeah. You know. So karibu sana. Thank you. I'm so happy to have you here. To have a good time anze. Hapa ni Yeah. kujienjoy, hapa ni ku have fun. Ndio, no tension, no nini. Yeah. Tujibambe. So thank you so much. Leo tuko na topic very interesting. Today we are here and we're discussing about teens with drugs. Because tumerealize teenagers siku hizi wanaji-involve na stories za drugs. Manze rate inaenda ikienda juu, and I know parents out there keep wondering ni nini inaendelea, and that is why leo tuko hapa na teen ndo at least tuweze kudiscuss tuone venye kama tutaelewa na tuweze na venye tutaweza kuwasaidia at least ku overcome na tuishi vizuri. So Vivian, Yes. now you're here. Nataka utuambie ni nini unafikiria haswa inafanya teenagers manze waji-involve kwa story na drugs, cause tumepa cases zinaenda zikipanda like wako kwa drugs wanajiingiza every day in. So nini haswa ndo una feel kwamba inaweza kuwa ina cause hizi stories zote? I think the major one is peer pressure. Okay. Yeah. When you find your friends are doing it, you know you want to fit in. Yeah, that's the major one. Okay. Yeah. So una feel kitu ya kwanza ni peer pressure. Haya. Nini haswa inaweza fanya mtu like afikie mpaka yani anataka kuji-involve na watu wenye yani wanafanya hizo mambo mbaya? Shida inaweza kuwa mtu as a person, ama ni mahali ametoka, ama nini inaweza kuwa changamoto kubwa mtu kutaka kujaribu kuingia kwa au kuji-involve na mabeshte zake, probably kufiti. Nini haswa inaweza kuwa shida? Sana si mali penye mtu ametoka, Okay. you know. Ni venye wewe unajichukua, that's called self-esteem. Okay. When you have low self-esteem, you can do anything to fit in. Yeah. So low self-esteem. Yani ile unahisi kwamba ujipendi. Yeah. Ama Or you're not appreciated. You're not appreciated. Yes. So unajaribu fitting kwa ile group ndio uweze kupendeka. Yeah. You feel kama utafiti, yani you feel like you're somewhere. Si ndio? Yeah. So hiyo ndio imekuwa one of the main reason why so many teenagers are falling into drugs. Na sana hii happen place kama high school. You know, you are from different places. Yes. No one knows you except from yourself. Sasa ukipata watu kama hao, you want to seem cool, you know. Yeah. So Okay. hapo ndio unaji-involve sana. Ile unataka kusikia Yeah. And your parent is not there to see you, you know. Yeah. So pia ka freedom. Yeah, Let's kuna say freedom. No one knows Pengine you. home na kwanga umefungiwa, Yeah. like they are not allowing you like to do a couple of things out there. Yeah, So once ukifika high school, unataka kukaa yani uko cool, Yeah. cool kid. Yeah. There is something, kuna kitu ulikuwa unataka kusema? The second one is
self expression. Unaweza pata kuna mtu amenyamaza sana but akitumia madre ama drugs, hapo ndio anaweza kujiexpress. Yeah. Like umenyamazia nini haswa inakukose kunyamaza? Like ufike like lazima utumie hizo stuff ndo uweze kujiexpress. Inaweza kuwa ni kitu ilikuhapenia ama ni kitu imekukwaza. Yeah. So many a times ni like something, an experience that you have had before, pengine kitu ilikuhapenia ama an experience that you had yenye pengine ilikurudisha chini. Si ndio? Remember, for example, inaweza kuwa ni home, you're not given the freedom of expression, and probably when you try ujaribu kujiexpress, probably ambo nyamaza, like wewe bado ni mtoto, nini unajua, si ndio? Like unapata mtu pengine hiyo kitu, is that what you mean, like inakurudisha chini. So unapata ule mtu ndio aweze kuongea, apate ile courage ya kuongea, lazima atumie a drug, a certain drug ndio aweze kuji-express. Like, if I'm not wrong, that is how I'm picking out. So what do you feel like tunafaa kusaidia mtu kama wewe? What can we exactly do to make sure like kitu situation kama hiyo isifanyike? Like venye unasikianga wakisema, probably nasikia mtu kama huyo akisema, if I would have been treated this way, probably the situation would have been different. I guess ni attention. Ukinotice mtu kuna venye ana act, anakaa peke yake, I guess you should be close to that person. So being close to them, not judging them. As in ukiwa close na yeye, that will make him or her trust you. And that will make him or her open up to you. That is very nice. So hao watu hatufai kuwa judge. Si ndio? You're not supposed to look down on them. So we bring them closer. I'm hoping wazazi, you're listening to this, na unasikia that they want to be brought closer, lakini wasipushiwe mbali. Don't look down on them. Don't call them names, but bring them closer, and by so doing wataweza kukutrust na wataweza kuongea. As in waji-express, ndio ujue venye mtasaidiana. What else do you feel inaweza kuwa ina cause them kuingia kwa madawa? Nimesikia ukiziita madre. There is domestic violence. Kama mkikaa chini as friends, unasikia kuna vitu mingi will happen in different homes. You know, not everyone is privileged to have like understanding parents. You know, some mkikaa chini mnaanza kuongea, unasikia different stories. So domestic violence, unaweza pata wazazi wanapigana, and wewe uko hapo, maybe you don't have someone close to you, and the only solution you have is to use drugs to forget the things, you know. So I guess young people think that ukitumia drugs you're going to forget everything. So the other thing ni domestic, wani wazazi wanapigana home, you abuse, pengine wanatukanana. Uko hapo unasikia, na definitely ina ku-affect. Na probably kuna mahali umeenda ukasikia like ukitumia hii inakusaidia kusahau, ukitumia either bangi ama ukitukunywa pombe inakusaidia kusahau hizi vitu. So unaenda into that direction, ndio ufanye nini? Ndio uweze at least kusahau na uweze. So what do you feel? Mtoto mwenye ana go through kwa situation kama hiyo, una feel like ni nini wazazi wanaweza fanya tofauti ku make sure like haita affect mtu, hata affect watoto wake, na huyo mtoto atagrow tu sawa, like atagrow normal? I guess ni kuconsider watoto, as in your issues, msikuwa mkikorofishana karibu na mtoto. So parents, I'm hoping nasikiza na bado mko pamoja na sisi. Hao ni watoto ambao they are crying na walilia nyinyi mkiwa kama wazazi. Wanataka muelewe kwamba wakati mnaendelea, conflicts will always be there, lakini tafadhalini wacheni tuache kugombana mbele ya watoto, wacheni tuache kutukanana mbele ya watoto, kwa sababu inawa affect, na ikiwa affect inafanya wa make choices and they make decisions zenye at the end of it all hata sisi wenyewe zinatumiza, kwa sababu wakati huyo mtoto watch kitu kama hiyo, ameobserve kitu kama hiyo ikiendelea nyumbani, alafu imu affect for an extent, ana choose
kwenda kwa madawa ndio msaidie kumanage situation yenye iko nyumbani, definitely it will come back to you in one way or another. So kindly parents, let us try, when you're going through this, when you're having conflicts at home, wacha tujaribu kuzifanya mbali sana na watoto, mahali ambapo hawaoni, mahali ambapo hawasikii, ndo angalau waweze kuendelea na life yao vizuri. Wacha tuonyeshe mapenzi, wacha tuonyeshe the right direction nini ya kupitia juu. Hawa watoto, they always tell us that we need to understand. They not only listen to what we tell them, but they're also watching us. And many a times, hawafanyangi vitu zenye sisi huambia. Most of the times they do what you're doing. So, wacheni actions zetu zikuwe sawa, zikuwe mzuri, na ndio waweze kufuata at least example zetu, ndio waweze kuishi vizuri. So Vivian, toka hapo, what else do you think ina cause history ya manze Martins kuingilia madre? I guess ingine ni attention. Not every parent azina kona time ya mtoto. I think my mom cause yeye alikuwa hapo, you know, but mkiongea story unasikia venye umelelewa, si watu wengine wamelelewa. You know, when you're okay you think everyone is okay. But mkiongea unasikia as in different stories, as in my mom is busy, sijui my mom nini, you know. And mamako akiwa busy, haezi jua things that are happening to your life, you know. As in unaweza kuwa unatumia drugs, ajui, by the time unajua it's too late. Yeah. So the other thing is attention. Yeah. Mnataka we want them there. Yeah. Nataka hapo. Yeah, even if it's not that much attention, at least nataka kuwe hapo. Wakati una go through a situation, ako hapo, ako hapo umuongeleshe. Because that lack of attention, saa zingine inawafanya mu make the wrong choices. As in, you're going through a situation, nobody is available for you to voice out like what you're going through. Alafu unajipata, you end up like talking to the wrong people who end up directing you to the wrong things. Yani wanakufanya ku make the wrong choices. Kama mtu yeye amezoea ku mask issues zake na kutumia hizo dawa, si atakuelekeza tu kwa hizo dawa. So as teens mnataka wazazi wawasikize. You want parents to be there. Not like you guys mnasema wasifanye kazi, si ndio? But at least wakuwe wana spare enough time, if I'm not wrong, if I'm getting you right, like unataka wakuwe wana create time at least once in a while, msikizwe, ndio muweze kueleweka, ndio at least pia wana guide, not them only giving instructions. There is another thing I was talking to, alikuwa ananiambia, mimi wazazi wangu kazi yao ni kupeana instructions, but ikifika ni kutu guide towards these instructions and wanatupea, they are no longer there. Sindio? So you know, they don't want them only to give instructions, you also want them to guide you towards these instructions zenye wanafanya nini? Wanapeana. Sindio? So what else do you feel inaleta changamoto inawafanya? I guess the other thing is abuses. I don't know which type of abuses you know, but ukiongea na watu different unasikia watu wako in a different situations. Is there probably a specific situation mtu ashaishare and like you're like, is that person being abused or that one is normal? From the story you can tell. Unajua atakuja kuambia direct. Also, but at least you pick out. So abuse is something else. Unapata kwamba mtu probably anakuwa abused. Some of them are not even aware they are being abused or not. At times there are situations, and of course we have different types of abuses. Abuse moja, abuses zinakuanga mingi. And definitely saa zingine unapatanga like they are teens. Hakuna teen mwenye hajai report abuse in one way or another, like they have been abused in one way or another. Unaona, ikuwe ni shuleni, ikuwe ni nyumbani, ikuwe ni hata ni huko nje, they report. But some, even when they are reporting it, hawajuangi it is an abuse, because some do not even understand like what an abuse is. Unaona? So the abuse are there, and we have different type of abuses. First we have the verbal. I upenda kuita a spoken word. A spoken word of verbal abuse ni kitu ambayo something yenye mtu anakuambia, either ni neno ama ni kukubody shame. You know there are people who
wanakwambia either you're fat ama you're too thin, unaona. I don't know if you have gone through such a situation. So you have, that is something you have experienced. Yeah, people ask me so many questions about my body. Yeah, that I'm not comfortable. You know, someone can ask, but wewe ndani yako inakuumiza, you know. Yeah. So at least it's something you have gone through. So that is one type of abuse, like being body shamed. It's either you're big, you're small, ama probably uko tu na shida ya like uko na pimples mingi, you know, na mtu anaumia. But it's always good to understand that people will always be that way, you know, and you're not responsible kwa vitu zenye wanasema. The only person you're responsible for is yourself. Unaona? So loving yourself, believing in yourself. Tunasemanga because you're worth it. At the same time, we were all created in God's image. So we all look like God. So when you have that in you, like ukienda hata ujiangalia kwa kioo, you are like, yeah, I just love myself because of me. Because I was wonderfully made. By who? In God's image. That is something that should give you courage, that should give you strength, even if they body shame you. Bado unajua niko mimi na niko myself. You know, there are so many people out there who are fighting to have a body like yours. And probably one day will come where you understand what it means. Kukua na hiyo body, unaji-embrace and you just feel happy about yourself. So kitu ya maana ya muhimu ni kujipenda tu. Kujipenda na kuelewa kwamba me, I and myself. And I look the way I am because I just look like a God, sindio? So the other abuse yenye tunakuanga nayo ni physical. Physical ni yenye mtu either you're beaten, unaona mtu anakurushia kitu, unaweza sukumwa, hata hiyo. Those are all types of abuse. And definitely huwa zinarudisha mtu chini. Na unapatanga ya kwamba zikikurudisha chini, a piece of you dies. Definitely. There is a piece of you yenye inaendanga. Unaona? So it is always good watu kuelewa. Like ni mbaya, inaumiza, and people should stop. The other type of abuse that we have ni emotional. Whereby emotions zako zinakarashiwa. You know? You know, when I was in high school, I was this small girl, you know. And then now, you know, out here, and then watu wako like, "Ai, kwani ukwangi mkubwa?" You know, as in, that makes you inside there feel like, So una feel emotions zako zinakuwa affected. So there is the emotional abuse. Kuna kuanga na psychological, mtu anakutocha kwa akili yako. Anakufanyia vitu tu like zenye zinakutocha. You know, kitu kuna ile wanaitanga Cold War. You know, in the normal language inaitangwa Cold War. Here comes mtu mwenye like you guys are supposed to be having a conversation, like venye mnafaa kuishi, but unaona mtu ana change, there is no communication. Communicate, anakutocha tu. Unaona? Anakutocha, inakukula kichwa, you're here, uko supposed kuwa unarudi shule, halipi school fees, they are not communicating, they are just silent. They are not saying anything. There are these things that you need, either bought or something, but they're not, that is inakutocha wapi? Psychological. And that is also a type of what? Of abuse. Ile ingine ni financial. Unapata like, you need this money. It has to be done. You know, you're there. Probably wewe ni mwanafunzi unafaa kwenda shule, unaona. These have to be done for you. You know, the money is there, but unapata mtu hataki kutoa because of one thing or another. Maybe they feel hapana. Kusomesha msichana, it's a waste of money. You know there are those people who still have like that old mentality. That is very wrong. The others that we call them spiritual abuse. Like here you're born again, you're so happy with yourself, but there is these people who always see faults in everything, and they make you like all the times they keep reminding you. Sasa wewe unafanya nini na unajifanyanga venye umeokoka? You know, those things that you should. So there are so many types of abuse, and it is always good to be aware. Na unajua, sindio? I'm sure now you have learned something, and now you know, and at least hata ukienda huko nje utaweza kueducate. We say when you educate one person, you educate a whole village. Kama ushaisikia hivyo, ukisomesha mtu mmoja ume-educate the whole village. Now the village is where you are. At least you're going to take that message. At least hata wao wapate kujua na wapate kukuwa educated, sindio? So thank you so much for being with us. Sijui kama kuna anything else ungetaka kuongeza. Leo unajua show ilikuwa yenyu. Show ilikuwa yako leo. Ilikuwa ya teams, I don't know if there's anything you would want to say before we wind up. I'm just thankful to be here. I'm so happy. I've learned. At least tukienda huko nje,
as in watu niambie shida, I know what to tell them. Exactly. Yeah. And I'm happy that you come out here with something. Yeah. And of course, definitely you've been in a position now to empower them. Hata kama tutaweza kuwa reach out, at least you're there. Kwa ground, kuongea na wao, at least now you know what to say to them. So, uende ukiwa ambassador. Yeah. You talk to them, and I'm so looking forward for more of this. To have you back in this show for another topic, sindio? Yeah. But at least tuweze kuempower na tuweze kulearn pia sisi about those things zenye mnapitia, ndio tuweze kuwasaidia, sindio? Okay. So, thank you so much guys for being with us today. This is Teens Untold with me, Auntie Marge. Join me every Sunday from 6 p.m. on Wema TV, the voice of hope. Kwaherini. Wema TV, the voice of hope.